Announcements. Announcements. Sige, so first is our midweek service. Karong Wednesday, magpadayon 7 p.m. And after ending a service, mag-meeting ang mga youth. Mag-meeting ang mga youth para sa Youth Alive next week, January 11. So, meeting ta before ta mamuli. Number 3, ang practice sa Praise and Worship Friday, 7 p.m. Unya, ikasabado, final rehearsal, 7 p.m. gihapon. And then, next week, nalang sa mga bago nga Sunday school teachers for this month. Sa youth, si Williet. Sa young adult, si MM. And then sa kids, si Ann. Sa adult, si Pastor Terio. So, ito siya mga announcement. Bible school enrollment is going on. January 12 ang start sa class. Monday, Tuesday sa first year. Monday to Wednesday sa second year. So, ito siya. And thank you.